بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نواصل حديثنا برين توك، وهذه المرة نتحدث عن السكال تيومرز وتيومر لايك ليجنز، الأورام الخارجة من العظم الجمجمة والأورام أو الليجنز الشبيهة بالأورام. الجزء الأول. طبعا هذه معنى السكال قد يحدث أو ينشأ أي ورم في أي اتجاه في أي مكان في أي لوكيشن على هذه السكال. طبعا السكال تيومرز account for 0.8 to 1.8% of osteomas. Most can cause local head mass. وتقسم إلى 3 categories. الأول هو طبعاً معنى primary skull tumors، الثاني هو secondary skull tumors، الثالث هو ما يكون شبيهاً للتيومر. فنبدأ في الحالة الأولى، هي البريمري سكال تيومر، وهي الأورام الخارجة من عظم الجمجمة. فطبعا هي طبعا رير، نادرة الحدوث، تقسم إلى بناين ومالجننت. البناين معنا عدة أورام، منها وأشهرها الكوندروما، الهيمنجيوما، الأوستيوما، الإبيدرمويد، الدرمويد، المننجيوما، البناين جاينت سيل تيومر and فايبروما. والمالجننت معنا الأوستيوساركوما، معنا الكوندروساركوما، فايبروساركوما، كوردوما and malignant giant cell tumors. السكندري سكال تيومرز معنا بناين أيضا ومالجننت، معنا البناين منها مننجيوما والجوجلر جلوموس تيومرز وآخرين. بينما المالجننت معنا الميتستاتيك، معنا يوينغ ساركوما، ليكيميا، نيوروبلاستوما، ليمفوما، وكذلك النازوفرنجيل كارسينوما، وأيضا any local invasive tumors of paranasal sinuses. Tumor-like lesions أشهرها الإيزونيفيليك جرانيلوما، وكذلك الفايبروس ديسبليجيا والانوريزمال بون سيست. هذا ما نشاهدوه بشكل يعني كثير في حالات كثيرة. طيب نبدا في اول حاجه معنا الاسكال اوستيوما. طبعا هي عباره عن بناين تيومر وسلو جروينج، وطبعا بينلس تيومر. يظهر في السكال، يتبعه بعد ذلك الجو. More common in the outer plate of the skull and the wall of the paranasal sinuses. The account of 8% of bone benign tumor, most common in 11 to 30 years old. طبعا الميل أكثر من الفيميل. سينجل طبعا بالغالبية هي سينجل، في بعض الحالات تكون مالتيبل. يقسم إلى dense type and loose type. طيب الدنس تايب هو عبارة عن إيش؟ protrude from the bone surface, high density, hemispherical, lobulated and smooth edge lesions. Internal bone structure is uniform and dense, and the base is connected with the outer cranial plate of the bone. Loose type طبعا less common, can grow larger from the cranial plate into the hemispherical or flat shape. Protruding outward is more obvious. The inner plate is thickened. As you see here, we have a skull osteoma in the temporal side, left temporal side, and here, as you can see in this 3D diminution CT, there is also osteoma in this area. Another type is called osteochondroma. هي noun يعني as external warts، ليس منها warts لأنها شبيهة بالwarts. Refer to cartilage tumor, most common bone tumor, protrude on the surface of the bone covered with cartilage cap. We can see more common is single, sometimes is multiple. Common size is long bone like lower femur and upper tibia. Skull is less common. Common in men than women. The age is between 10 to 30. As you can see here, we have like a big osteochondroma. Other type of benign tumors or primary tumors is called epidermoid cyst or cholesteatoma, mainly located in the midline. أغلب الحالات في الميدلاين, mostly في الفrontal and parietal bone
originate from the ectodermal layer. On the CT, you can see widening of the diploid bone, swelling and thinning, and disappearing of the outer and inner table, clear margin of the bone of the defect bone. On MRI, it not enhanced, heterogeneous, because it has multiple foreign bodies inside this tumor. Like, we have like sometimes fat, cholesterol, products, and compression to adjust dura and the brain. As you can see here, the inner table and outer table had been invaded by tumor. It has smooth and clear margin, and it can compress the dura and the brain tissue. After that, we have like osteosarcoma. It's we have like 70% of these cases between 10 to 25 years old. Most young people affect long bone of the limbs. Skull also is rare. They have like thoracic pain and mass are the most common complaints. يعني أكثر الحالات عبارة عن mass with pain. طبعا shows more destructive for the bone. We have appearance of cold sun bars أو أشعة أو خيوط أشعة الشمس، وهذا هو نتيجة نتيجة ما يسمى بالبروستيل reaction to the tumor. طيب هنا معك التيومر هذا طبعا invaded to the frontal bone, as you see here is destructive tumor. No clear margin of this tumor. We have like here sometimes we see these called sun bars appearance on the long bone, not in the skull. Chondroblastoma count from 0.8% to 1% of all osteoma grow on epiphyseal region of the long tubular bones of the extremities. Skull is rare. Skull is benign tumor. As you can see here in this area, we have here small tumor in this area on the side. This is called chondroblastoma. As you see, also here we have like tumor also in the tumoral bone. After that, we have osteoblastoma. It's a benign tumor, tends to grow on spinal column in the 44% of cases. Skull is rare, more in the males, age between 10 to 30, soft, hard, easily to bleed. Sometimes it have cystic changes in the large tumor. Strong enhancement on the CT and MRI. We have here a big tumor on the left frontal bone, destructive to the bone, have enhancing in some areas, and have cystic lesions inside it. This is osteoblastoma. Hemangioma, it's a very common tumor we have seen. Actually, it's benign tumor, grows mostly in the frontal and parietal, and also the spinal column. Slow growing, sometimes compressed can cause compressed fracture in the spine. In X-ray is lytic lesion with sclerotic ring. You can notice it's like a honeycomb or خلية النحل. Or sometimes we have like some bars also like appearance on the CT, on the X-ray. They have sometimes erosion of the both internal and external plate of the bone can occur maybe. And maybe also associated with internal and external tumor expansion. في بعض الحالات we have like called pseudo hair on and prosteal reaction. As you can see here, we have like honeycomb appearance of this tumor of hemangioma, and also we have like radial pattern of bony pins inside the tumor. That was called
hemangioma when you see these signs or these appearance on MRI. Lastly, we have the metastatic tumor of the skull. It's a primary cancer sources, most common from the lung and breast and uterus and digestive tract, kidney also, adrenal gland, liver, prostate, and thyroid. طبعا تنتقل عن طريق الدم وفي بعض الحالات عن طريق الليمفاتيك system. Can be single or multiple. Gradually, worsening pain. The tumor has, very wide base and hard also. Blood supply is rich. Most of the patients are in the late stage of the disease and generally condition of the whole body. Bone destructive. And we have also clear age, no bone proliferation and proteome reaction around. يعني بمعنى فقط destructive to the bone ولديه حدود أو نعم حدود واضحة، ليس هناك أي تضخم أو تكاثر للعظم، وكذلك ليس هناك أي reaction للبروستيوم. As you can see here, this is a metastatic tumor destructive to the bone, one lesion only, clear margin and compressing the brain. طبعا في اغلب الحالات كما قلنا ان هذه الحالات تكون في late stage of the in the patient because يعني التيومر قد بدأ يعمل على الانتشار في جميع انحاء الجسم، او تكون حاله المريض الصحيه تكون في حاله سيئه جدا لانه قد يكون في كما قلنا وكما سبق انه قد يكون في الحالات المتاخره. وبهذا نكون أكملنا الحديث عن الفرع الأول أو الجزء الأول من حديثنا عن الأورام المتعلقة بالجمجمة. شكرا للمتابعة، ونتابع حديثنا في حلقات أو في محاضرة أخرى إن شاء الله.